Hello, today we will talk about the woman who had been building 12 years. This story in Matthew 9, I will read verse 20 and 21. أحبائي النهارده هنتكلم عن المرأة اللي كانت مصابة عندها نزف دم منذ 12 عام. القصة دي موجودة في إنجيل متى صح 9 هقرا عدد 20 و21 ونفس الأعداد هيقراها بوب بالإنجليزي. خلينا نفتح مع بعض إنجيل متى صح 9. وإذ امرأة مصابة بنزيف دموي منذ 12 سنة قد تقدمت إليه من خلف ولمست طرف ردائه لأنها قالت في نفسها يكفي أن ألمس ولو ثيابه لأشفى. Bob, can you read for us Matthew 9 verse 20-21? Thank you, Amged. Matthew 9, reading from verse 20, we read here, Just then a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. She said to herself, If I can only touch his cloak, I will be healed. Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said. Your faith has healed you. And the woman was healed from that moment. Thank you, Bob. Thank you. But don't you wish the Bible told us more about this woman? You know, just those few words tell us a lot. I mean, she'd been bleeding for 12 years. So she was obviously weak. She must have been to many doctors and spent a lot of money. But most importantly, she was religiously unclean. She could not go to the temple because she was bleeding all the time. أنا سألته بوب إنه هل كنت تحب إنه الكتاب يكون بيكلمنا أكتر عن هذه القصة لأنه ما نعرفش كتير عن هذه المرأة. فقال في الحقيقة كل ما ذكر عن هذه المرأة إنه كانت عندها نزف دم منذ 12 عاما، كانت امرأة ضعيفة، أنفقت كل معاشاتها على الأطباء، كمان دينيا كانت هذه الامرأة ما ينفعش، كانت يعني شبه نجسة، ما كانش ينفع إنها تدخل للهيكل للعبادة أو إنها تكون بتصلي. So I noticed that the Bible told us she touched his cloak. She touched his cloak, but it's when Jesus turned and spoke to her. The words of Jesus, not the cloak, healed her. The power today still, as then, is in the words of the Lord Jesus. أنا قلت له إحنا بنلاحظ إنه هي راحت علشان تلمس طرف ثيابه. فقال في الحقيقة اللي شفاها مش إنها لمست طرف ثيابه، لكن اللي شفاها هي إيمانها، وكمان الكلمة اللي قالها لها الرب يسوع هي دي اللي شفاها، مش اللمسة لكن إيمانها وكلمة الرب يسوع لما قالها أنت يا امرأة شفيتي من دائك. So Jesus says your faith has made you well. Surely this means faith in me. Yes, I'm glad you spoke about faith, because faith today has become almost a dangerous word. Many people tell you, I have faith. And then you must ask, faith in what? In yourself? In your ability? The Gospels use faith always to take us to Jesus. Faith to take us to Jesus. So even if the word faith is spoken on its own, we must know it's taking us to Jesus. أنا سألته كمان إنه الست دي كان عندها إيمان، فقال في الحقيقة كلمة إيمان دي كلمة خطيرة قوي. كتير قوي من الناس بتتكلم وتقول أنا عندي إيمان، لكن إيمان عن إيه؟ إيمان بإيه؟ أحيانا في ناس بتؤمن بنفسها، تؤمن بقدراتها، تؤمن إنها تقدر تعمل حاجة، لكن هذه المرأة كان عندها إيمان وقالت لو لمست هد ثوبه شفيت. So we are told that that moment Jesus spoke to her, she was healed. She was healed. Yeah. Now, we want to be clear. When the Bible speaks of Jesus healing her,
there is the physical, her blood stopped. But she became a believer, a follower of Jesus. Her whole life was changed. So, in a complete way, she was healed. أنا كمان قلت له من أول ما يسوع ما اتكلم ليها نلاقي إن الست دي في نفس اللحظة في نفس الوقت هي اتشفت. فقال في الحقيقة أول ما يسوع قال لها هذه الكلمة هي اتشفت واتشفت تماما. بعد سنين طويلة كانت عايشة في معاناة، لكن مش بس اتشفت جسديا، لكن كمان هذه المرأة كان عندها إيمان وأصبحت تابعة لرب يسوع من كل قلبها. So I'm sure her family and friends must have been so glad that she was finally cured. She was finally cured. Now she could live a normal life. So everyone who met her surely would ask her, what happened to you? After 12 years. Yes, obviously people said to her, it should be the same for every Christian. When people meet us, they must know something happened to us. Mm-hmm. So for her, so for us. People must know something happened for the good. We tell them it's Jesus. Something changed Yes. in life. أنا قلت له كمان إنه يبدو إنه كمان أصدقائها يبدو إنه عائلتها كمان كانوا مبسوطين وسعداء بالتغيير اللي حصل والشفاء اللي حصل لهذه المرأة. فقال في الحقيقة إنه بعد معاناة طويلة جدا الناس شافت التغيير، وده اللي المفروض الناس بتشوفه في حياتنا لما تقابلنا بعد ما يسوع يغير حياتنا، بعد ما يسوع يشفينا. لازم الناس تشوف إنه في تغيير في حياتنا ما قبل مقابلة الرب يسوع وما بعد ما تقابلنا مع الرب يسوع وشفانا وغفر خطايانا وأصبح في تغيير في حياتنا. So do you have take home truth for us? You know, Amgi, we think for 12 years, every day, every night, she was bleeding. أنا سألته إيه اللي ممكن في نهاية القصة دي نتعلمه. فقال في الحقيقة محتاجين ندرك كويس قوي إنه 12 سنة كل يوم الست تصحى من الصبح هي متألمة تنزف وعندها نزيف ألم، عايشة في ألم وصراع شديد 12 سنة. She did not die. God kept her alive. That is miracle number 1. لمدة 12 سنة وهي متألمة، هي ما ماتتش، لكن الرب فضل محافظ على حياتها برغم الألم، ودي أول معجزة إنه إزاي برغم الألم والمرض هي ما زالت كانت عايشة. But God kept it alive for miracle number 2, the day when Jesus would heal her completely. لكن المعجزة الثانية اللي حصلت في حياتها إنه يوم ما تقابلت مع الرب يسوع والرب يسوع شفاها من هذا الألم الشديد، من هذا المرض اللي كانت متألمة بيه لمدة 12 سنة وهي تنزف. And I want to say to everyone listening to this video, ومحتاج أكلم لكل شخص يستمع إلى هذا الفيديو. it is not your healthy body that is keeping you alive. It is God that is keeping you alive. أنت مش بتحافظ على نفسك وعلى صحتك، لكن في حد بيحافظ على حياتك، في واحد أبقاك إلى هذه اللحظة مش بقدرتك أنت، لكن يسوع أبقاك حي إلى هذه اللحظة. But God is keeping you alive for Jesus. لكن الله عايزك تكون عايش إلى هذه اللحظة عشان تكون بتعيش لله. Have you come to honor him as your Lord and as your master? هل فكرت إنك تيجي في يوم من الأيام للرب يسوع وتكرمه وتعبده كالرب المخلص لحياتك؟ God bless you. رب يباركك. Let's pray. Our Father, I want to thank you because you see the faith of the woman and you touch her and you said to her, and we come to you and we believe that you can heal anyone listen to you, anyone to come to you. يا أبونا السماوي نشكرك من أجل هذه المرأة اللي شفتها ولمستها بشفاء. أشكرك إنك تقدر تصنع معجزات في حياتنا. بركة يا رب، ونصدق إنك تقدر تصنع أكثر جدا لكل شخص متألم، لكل شخص بيعاني. باسم المسيح نصلي. آمين. Amen. آمين. Thank you. Amen.